Jesus said, when the Son makes you free, you are free indeed. Og sa Ginoong Hesus nagasulti nga kung ang anak sa Dios nagpahigawas kaninyo nan kamo gawas ninyo. Sin is a prison, and only Christ can open the door. So ang sala usama ni siya og kining bilangguan. Og si Kristo lamang ang makaabli niya ng mao nga pultahan aron ta mahigawas. I know what it was like to be an addict. I was 10 years ago, and I tried many times to be free on my own. But it wasn't until I cried out to God with a humble heart that I was delivered. Amen. So nakahibalo ko kung sa kinabuhi sa usa ka tawong adik. Kay giluwas ko sa Dios, pulo na katuig ang milabay, gipahigawas ko niya gikan anang buhata. I know what it's like to fail over and over again and have no hope in your life. Nga diin ako nakahibalo, nga diin ni anang kinabuhi sa akong kahimtang